Okay. Hello everyone, Namaskara and welcome to my Indian market live streaming. So the time is around 10:14 and let's see what Nifty and Bank Nifty does on 3rd of June. Okay. So without wasting much time, let's start the video and very good morning to everyone. So let's go to 4-hour time frame and do a quick top-down analysis. So 4 hour in the 1 hour, 1 hour in the 15 minutes and 15 minutes to 5 minutes, and then let's see what Nifty and Bank Nifty says. Okay. So let's go to Bank Nifty in 4-hour time frame. So 1 second, 1 second time code. I'll just cross check whether audio and everything is perfect or not. 1 second. Okay. So the time is around 10:14 and let's see what Nifty and Bank Nifty. Okay. So everything is perfect. So let's focus on chart. So 1 second. Okay. So in chart ne nodidre 4-hour time frame I can see a trend line over. So trend line over here. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, I'll just mark this trend line also. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ dots connect ಮಾಡಬಹುದು. So multiple time test ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ. So this has tested for the first time, second time ಇಲ್ಲಿ, third time ಇಲ್ಲಿ and fourth time touch ಮಾಡಿ rejection ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Next time fifth time touch ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, and I am expecting a huge fall. So multiple times trend line touch ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ there will be a small ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು trend line weak ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ. So I am expecting a small crash over here once this trend line crosses. So trend line breakdown ಬಂತಂದ್ರೆ I am expecting a huge red candle ಇಲ್ಲಿ. So let's see, ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ, it will be take around 15 days 20 days, ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, we'll see. Okay, so as of now illೊಂದು resistance level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. I'll mark this as a resistance level and again market is a breakout ಕೊಟ್ಟದ already. So market is breakout ಕೊಟ್ಟದ ಅಂತಂದಾಗ this can act as a fake breakout if this closes as a red candle. So red candle ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವೇಲ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನ 4 hours ಅಂತಂದ್ರೆ 1 o'clock ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 12:30 to 1 o'clock ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So if in case the red candle hinge bearish candle close aitala, then this clearly shows that it is a fake breakout. If in case idu green candle close aitandre, then this is an actual breakout. Okay, so again why actual breakout ಅಂದ್ರೆ green candle close aitala, buyers are very much interested at this point. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ buyers interest ತೋರಿಸಿ green candle form aitantandre candle will be forming a green candle, and this clearly shows that market is trying to be bullish. But if in case red candle form aitala, then this shows that market is trying to be bearish and sellers should be activated. So idondu fake breakout ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ trap ಮಾಡಿಸಿ, then it will come down. Okay, this is what is simple logic behind this. So let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell is, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, and if you just connect these 3 dots ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು this ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಲತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ you would have avoided taking trade at this point, or else ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಬರೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ this will try to break down. So again trend line ಜಾಸ್ತಿ this time retest ಆಗೋಣ, weak ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ trend line. So once this becomes weak, it will try to break out. So we don't know when that breakout occurs. So once ಸರ್ತಿ ಆ breakout ಬಂತಂದ್ರೆ we can capture the entire momentum. Okay, so this is in 1 hour time frame. So 1 hour time frame this is the scenario, and again market is in uptrend. So ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು, market is in uptrend and sideways to uptrend ನಾಗೆ ಅದ market ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. Price action is forming higher high. 1 second. So first low ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, second low ಇಲ್ಲಿ, again low upshift ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ. ಲೋ upshift ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ there is strength in buyers. Okay, so this is what it simply shows. So ಇಲ್ಲಿಂದ first low ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, upshift ಆಯ್ತು, again same low, again ಇಲ್ಲಿಂದ upshift, again upshift. So it is forming higher high patterns. Okay, so this is in 1 hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. Okay,
So 15 minutes time frame naga what it is trying to tell is, so again it is moving in a channel. One channel name move aglutte market from, this is called ascending triangle, ascending triangle or descending triangle, I don't know, but I don't go by patterns. Bari ನಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಎನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ as of now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ I can see one more trend line over here. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, just mark this trend line as well. Okay, so ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 3 ಸತಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 5 minutes time frame. 5 minutes time frame again it is same thing. 5 minutes time frame ನ this is giving a proper entry point. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 50 EMA setup ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and it also took rejection from this point, and there is also trend line same like yesterday. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, this would have been the stop loss around 40 points and target would be around 100 to 120 points. So ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು, and I think we missed this trade, but it's okay. So 10:30 ಆಗ್ಲತ್ತ, though there should be a proper momentum in market, and this is what is bank nifty analysis. Okay, so ಇದು ಒಂದು ನೋಡಮ್, ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನೇ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ದು ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ಕೋ, ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಬಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬುಲಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ you have to plan only bullish trades. Okay, so this is clear, I guess. Now coming back to nifty, so ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನ ಹೆವಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಅದೇ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. 1 second, you would have entered somewhere here. 1 second. So 1 minute time frame ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಗಿಸಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ will go to 4-hour time frame. What 4-hour time frame is trying to tell? Let's see again 4-hour time frame ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಓಕೆ. ಸೊ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬುಲಿಶ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ actual breakout, not a fake breakout. Okay, so coming back to nifty. So nifty in a 4-hour time frame, what it is trying to tell is, so you will note idu one support ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ. I can mark this as support level, this is a support level, and I can see this as a resistance level. Okay, so past 1 week these are the resistance and support we are marking. So ide resistance ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ide point support ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. From 13th May to today, almost 20 days ne one day range ne move aglat ankor market. And now going back to, so 4-hour time frame ne this is resistance and this is a support. So idir bitre ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. I can see this is a trend line somewhere over here. So ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. Okay, so this is a trend line over here. ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ we can see in front of chart. Okay, so 1-hour time frame ne hodaga what 1-hour time frame is trying to tell is, so 1 hour nodidre andre ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ I can mark this as a trend line, connect multiple points, and this is a trend line over. Okay, so first time dot connect agide, second time dot connect agide, and third time it is
connecting. So I feel like this is a valid trend line. Okay, so this is a trend line in 1 hour time frame. So 1 hour time frame, this is the scenario what we can see. Let's go to 15 minutes time frame. So self chart zoom ಮಾಡಿದಾಗ we'll get still more clarity what decisions to take ಅಂತ. Okay, so again ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದನ this is a support level and this is a kind of fake breakout ಅಂತ ಕೆಳಗೆ. So the fake breakout ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ it has went up. So ಅಗೇನ್ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೀ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ I give more priority to trend lines. Okay, so in 15 minutes time frame this is a scenario. So they will fake breakout kottu again market mail hoytu. So now if in case ee trend line breakout kottut anta anko, first time, second time, third time, fourth time touch agide, fourth time touch admel fifth time if it gives a breakout, then this is a high probability breakout. Okay, because multiple times touch agide and this trend line will become weak at some point. And now if it breaks out, this trend line will be a weak breakout, weak trend line. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 24,880 ತನಕ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಕೆಳಗಿಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಡ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಮೇಲನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಳಗನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ probability are that it should break out upside. Okay, so let's go to 5 minutes time frame, and what 5 minutes time frame is trying to tell is, okay, same thing. So 15 minutes time frame another 5 minutes time frame same thing, but again little bit chart is zoomed in. Okay, so again idondu support acting as a resistance. Ee resistance breakout ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ again it might take some resistance at this trend line. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಅಂಡ್ ಡೇ ಲೋ. ಸಮ್ವೇರ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಹಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. You should be taking only upside trades or no trades. Okay, as of now for today 3rd June ಸಲುವಾಗಿ you should never be taking any downside trades. ಇದು ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ತಗೊಂಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ 50% solution will be solved. So you will be ahead of 50% probability. Okay, 1 second guys, heavy disturbance ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗಿ at one point it should break out. So let's see at what point it will break out ಅಂತ. So this is what is top down analysis in Nifty as well. So ಎರಡರ ಕಡೆನೂ direction is clear. We must take only upside trades in both Nifty and Bank Nifty. 1 second. So Bank Nifty is also reversed its trend. So this is a day high, this is day low. So slowly lower low formation ಆಗಿದ್ದು 50% level ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಬಂದು it has reversed its trend. So reverse this trend ಅಂತಂದಾಗ you should take only upside trades, not downside trades. You should take only upside trades or no trades. Okay, so this will solve 50% of the confusion. So ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this will give you clarity what to take decision next ಅಂತ. Okay, so plan is very clear, only upside trades or no trades. Okay, so let's see. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ you will be
confused kind of what can we do on that. So what I'll do is I'll remove everything, each and every drawing ತೆಗಿತೀನಿ. I'll go to 1 minute time frame and do intraday analysis. Scalping ರೀತಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ just a quick analysis. Okay, so remove drawing, everything will be removing. Okay, so ಈ full clean ಅದ ಅನ್ಕೋರ್ ಚಾರ್ಟ್. I'll go to 1 minute time frame in both Nifty and Bank Nifty. Now what I'll do is I'll mark this as day high and I'll mark this as day low. Okay, and this is 50% level. 1 second. Okay, so this is what is 50% level. 50% level ಹೋಗಿ retest ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. Again if it takes retest and then goes up, then this will be high probability trade to go for upside trade. Okay, same thing I'll mark in Nifty as well. So this is a simple rule I follow. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು complications ಇಲ್ಲ. I'll keep things simple so that ನಮಗೊಂದು decision ತಗೊಳ್ಳೋ confusion ಇರಬಾರ್ದು. Clarity ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ we'll be executing trades with confidence. Okay, 1 second. This is day high, day low, and this is my 50% level. So I'll mark these 3 levels. So ಈ 3 levels ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ resistance support mark ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ unless and until it's a very strong resistance or support. Okay, so this is in a 1 minute time frame. So 1 minute time frame ನ ನೋಡಿದಾಗ above this level I'll be bullish, below this level I'll be bearish. In this Bank Nifty above this level I'll be bullish, below this level I'll be bearish. Okay, so now 1 minute time frame ನ this is what is the scenario. So 1 minute time frame I can see trend line here as well. So illon trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ and I can see trend line here as well. So I'll mark this also. Okay, so even in this Nifty I can see trend line over here as well. I'll mark this one. But again ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕ, but I don't think so market will go this down, but still will keep this trend line. ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು trend line mark ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ from top to down. Okay, and now so 1 minute time frame we are seeing this is the scenario, but 5 minutes or 15 minutes ಹೋದಾಗ we can get still more clarity what can happen next ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is the reason I'll just cross check once with 5 minutes and 15 minutes time frame. Okay, so that ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we will not be missing that particular thing. Okay, so ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ again if you take a trend line in 5 minutes time frame Bank Nifty ನ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು trend line ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. I'll just try to connect this trend line. Okay, so ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ we can expect a huge downfall, but again this is not possible for today because market heavy ಸದ್ಯಕ್ಕೆ bullish momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ and it is an upside rally. Okay, so just ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು and let's see ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದೇನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. So this is totally fine. So this is ಏನಂತಾರೆ 1 second ಇರ್ರಿ. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. It's totally fine. So we'll go to 15 minutes once and what 15 minutes is trying to do, let's see. Okay, 15 minutes is completely bullish, so this is totally fine. So coming back to 1 minute, we'll keep the chart same as it is. Now Nifty ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 5 minutes ಮತ್ತು 15 minutes cross check ಮಾಡೋಣ whether we'll get any trend lines or resistance or support ಅಂತೇಳಿ we'll do it. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ. Okay, I go to 15 minutes and everything seems to be perfect. I feel so. 1 second. Okay, I'll mark this as a trend line. If in case of breakout kottantandre next target will be till this point. Okay, so that I'm connecting 3 dots. He'll move to idu trend line wick mail ada, but still again these 2 point connect ಆಗಿರಲಿಂತ I am taking this as taking this into consideration. Okay, so this is what is the analysis as of now. Illondu ಏನನ trend line. 1 second guys. Can we take this as a trend line? Okay, we can consider this a trend line, but again market move ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ it's ಜಾಸ್ತಿ momentum ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it should give around 100 plus points. So let's see, ಅವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ we will again come back to 15 minutes. We'll shift from 15 to 5 minutes and then 1 minute and then do cross verification. Okay, so as of now let's go to 1 minute and just we'll be sticking to the high probability scalping trade. Okay, so again illu one trend line breakout aga scene nagada il Bank Nifty you can expect a huge upside momentum according to my analysis. So let's see,
ಎಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಹೈ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರ್ದು ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, then I would have entered at this point thinking that il ellardu stop losses adava, then it will give a huge momentum. But in this case this is not the scenario. That is the reason I'm just waiting for a proper entry point. Okay, so nam analysis mele confidence irbeku anko, nim analysis mele confidence iddaglene you can execute your trades. Unless and until you don't know what you're trying to execute or what you're trying to analyze, you will never try to execute trades. Okay, so nange trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ that is the reason market is also respecting this trend line. So one point ಬರ್ತದೆ where this will also break this trend line. So ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ we have to wait unless and until FOMO ನೆ okay trend line breakout ಕೊಟ್ಟದಂತ ಇವಾಗಲೇ ತಗೊಂಡವಲ್ಲ, then we will be in a trap. Okay, so this is what is simple analysis. One second, again I'll cross check, is everything fine? Okay, cool, all good. Okay, so this is what is simple analysis. One second, again I'll cross. So market fall aglatla again, if in case the 50 EMA rejection ತಗೊಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ, then I can go again for upside trade and kick scalping trade till this trend line. But let's see market ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, we'll just wait and watch. Okay, so bank nifty rejection ತಗೊಳತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, this is taking rejection near 50 EMA and also nifty as well. But let's see, above 50% level ಆದಾಗ್ಲೇನೆ will be going for a bullish trade. Below ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು will not be getting trapped unnecessary. So the below 50% level ಅದ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು upside trade ತಗೊಬಹುದು. But this is like a kind of aggressive entry, but aggressive entry ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಾಗಂತೂ you should be a very safe game player. Okay, let's see. Same time, what is option chain trying to do? Let's see. Option chain and OI data. Bank nifty is bullish, nifty is bullish. Okay, so 56,000 ದೊಡ್ಡ ಖಜಾನ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅರೌಂಡ್ 21 lakhs ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 17 lakhs. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌವ್ 56,000 then you'll be getting a huge momentum in bank nifty. Above 56,000 ಅಂದಾಗ I think this is the level. So exact ಈ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ because this is a psychological level. 56,000 option sellers ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, they don't want to take market up. So market ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ they will be in loss. So ಅದಕ್ಕೆ exactly ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ they are trying to short the market again, call short ಮಾಡಿ they are trying to take market down again. Okay, so according to OI data no, it's saying the same thing. 56,000 ನೇ call short ಮಾಡಿರೋ 21.22 lakhs sir. This is what data is saying, not me. Okay, so nifty ನೆ 24,700 ನೇ again this is ಇದು ಏನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, but again very strong call short ಮಾಡಿರೋ 24,800. again we have 100 points more for this to happen, but again nifty almost ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು. let's see, but again nifty and bank nifty both are trying to be bullish according to OI data. ಶಬಾಷ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 50% ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ
you should be taking only upside trades and no trades as of now. Now the perspective has been changed. 50% level ಕೆಳಗೆ trade ಮಾಡ್ಲತ್ತ market, and now you should be taking only downside trades and not upside trades. Unless and until 50% level cross ಆಗೋ ತನಕ you'll never be going for an upside trade, both in Nifty and Bank Nifty. Okay, so this is 50% level and this is 50% level. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ wait for market to settle. Market settle ಆದ್ಮೇಲೆ we can try to figure out what trend we should enter. Okay, so as of now ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ is connecting multiple points, first, second point, third point and fourth point. So breakout bandar, it should give a huge breakout and you can go for a quick downside trade. But let's see, if the breakout aitandre this will be a high probability breakdown in Bank Nifty. Let's wait and watch what can happen next. But always for trend line, first priority will be respecting the trend line. So respecting the trend line andaga what I mean is, respect ಮಾಡಿ it should go up. This will be the first priority. But once that doesn't happen ಅಲ್ಲ, then we can go for a breakdown. Every time ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ again it went down. Next time ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, again it respected the trend line, it went up. Oh shit. And again it came down, respected the trend line, went up. Even now it is trying to respect the trend line. Once ಇದು trend line respect ಮಾಡೋದು 1 point ಖತಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ, 1 point trend line will also become weaker and weaker. Our time we can catch that point and then you can go for a downside trade. So this is what I am trying to explain you. But let's see what can happen. Okay, even in Nifty on small 1 minute time frame trend line adalli again trend line support ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲ. Actually ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ತರ ಕೊಟ್ಟು again it is trying to go up. So as of now ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. So only if I get a high probability trade, then I'll execute, or else I'll just wait and watch. Okay, let's see what can happen. Okay, so OI data option chain 24 lakhs, 17 lakhs. Okay, 4 lakh and 4 lakh. Okay, so Nifty ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು there are 25 lakhs and 16 lakhs, same thing. OI ಡೇಟಾ ನಾನು ಸೇಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತು. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 26 lakh and ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 17 lakhs. I think this is just for this strike price 24,650 ಗೆ. This is overall ಇದು ಅನ್ಕೋರಿ, overall OI data. But let's see again, as per this call short ಮಾಡಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ they are trying to take market down. So Nifty is trying to get weaker and weaker. So let's see, if in case day low cross ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ then ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, so that we can go for downside trade. Anyways upside trade ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. We'll go for downside trade, but let's wait for proper momentum. So Nifty downside ಹೋಗ್ಬೋದು, but Bank Nifty ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ we have to wait. Once this trend line breakout bantala, then breakdown bantala, then we can go for downside trade. But for Nifty, I think this trend line is already broken. Let's wait. $55,700. 55,700. Okay. $24,600 ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಅನ್ಕೋ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 24,600 ಇರೋರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, then we can get a huge downfall as well. 24,600 is somewhere today's low. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ we can expect a huge downfall in Nifty as well. But let's see.
again in bank nifty this is respecting this trend line respect ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ it should work ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದ್ರು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ only after this trend line breaks down. So the trend line breakdown ಆದ್ಮೇಲೆ will get a huge downfall. So let's see whether that will work or not. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಫುಲ್ ಬಯಾಸ್ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ನುಗ್ಗದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ನೋ, ಬಯಾಸ್ದಾಗ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ 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 ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕಿ, ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Premium price, what it is doing. Okay. So as of now I think just wait and watch is the scenario. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಟಪ್. ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ 30-40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ 100-120 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಓಷನ್. You must be good enough to catch one or two. Okay. Till that time, let's see what gold and Bitcoin are doing. Bitcoin in 15 minutes time frame. ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3320 ನಾಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಹೈ ಆಫ್ 3389. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋರ್. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತು ನಾನು ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. Bitcoin, Ethereum, Solana ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಬ್ ಟೈಮ್ ಆएगा मेरा दोस्त. and Bitcoin is also falling. but Bitcoin ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can go for upside trade. so slowly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು W pattern ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ if in case it goes up then ಆರಾಮ್ಸೆ somewhere ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು peacefully. but we just have to wait. so ಇದಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೇಳಿದ ತರ 15 minutes time frame should be your least time frame in Bitcoin. ಅಂದಾಗಲೇ will not end up over trading. if in case 5 minutes 1 minute ಹೋದ್ರಲ್ಲ, will just end up over trading and then that will be a disaster.
So 15 minutes is more than sufficient to capture big moves. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ 15 minutes time frame 50 EMA rejection ಇಲ್ಲ crossover time enter ಆದ್ರೂ you can capture them 300 to 400 points. ಎಷ್ಟದ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ around 600 points ತನಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು and risk will be around 200 points. 1:3 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. So plan accordingly, just use 15 minutes time frame or 1 hour time frame. Never go below this thing. Let's see. Illu one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ, or else I can mark this as a channel. ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಂತ ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. Ethereum again you can go for an upside trade. This is support. Solana again same. Bitcoin, Ethereum, Solana one day family ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್. 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್. ನಾಟ್ ನೆಸರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಐ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1:3, 1:2. ಬಟ್ ಐ ಕೆಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ as 1:4. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When you enter into trade, you have invested your valuable money and valuable time. So at least 1:2, 1:3 ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ಟು 1:1, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 5 points ಇಲ್ಲ 6 points ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಔಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಏನಂತ 1:2 ಬಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಫಾರ್ 1:3 ಬಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ಟು 1:1 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಫಾಲೋ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಟು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ if I invest some amount of time and money in it, I'll take some amount of money in it. Okay, so ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಂತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಾಗ. This is how I plan my trades. Okay. Okay, so 5 minutes next we'll see what Bank Nifty and Nifty are doing. Again, it is totally sideways. Let's see, let's wait for proper opportunity. Nifty I'm interested in downside and Bank Nifty upside aste, provided Bank Nifty should cross this level and Nifty downside should cross this day's low. So according to me, market momentum ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there are no liquidity zones. So liquidity grab ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. This is the one zone. I feel this at this point there are buyers strong. So ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. And in Nifty, this is the zone where buyers are act strong.
ಸೊ ಇವ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಝೋನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವ್. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. At this point there are buyers, at this point there are buyers. Next time buyers ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, again ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ buyers will take market up. At one point ಇವ್ರು ವೀಕ್ ಆದಾಗ market will grab all these stop losses or liquidity and then it will try to go up. So let's see. Next time ಬಂದಾಗಲೂ it should take support. Then it will be the high probability chances of going up. One second, I'll explain. So first time it buyers still strong adru, second time they are also strong at this point. Third time bandaglu what they'll do is they'll be still more strong and they'll try to take market up. But next time when ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, multiple times ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. So buyers are strong at this point, strong ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋದೆ. Even after coming down they can't take it up. So aವಾಗ this will grab all the liquidity and then it will come down. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು then it will go up. Okay, so this is what is called liquidity gap, liquidity sweep, SMC concepts ಏನೇನು ಅಂತಾರೆ. So all means the same thing. So ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ, and also this is proper support and also trend line support. ಎರಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅವ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be high probability trade for going upside, but let's see, it can also break down. This is market, it's totally uncertain. Market ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದಿ ಅನ್ಕೋತ. So let's see again. At this point buyers are strong, at this point there are strong buyers, idlu strong buyers. Next time ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, again it should be strong buyers, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ it should come down to grab all the liquidity, then that will be giving a huge downfall. Okay, so in Nifty I'm interested for only going downside, in Bank Nifty I'm interested only for upside, provided ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ upside trade. But Nifty anyways it's downside, so I'm interested only in downside. Anyways downside ಅಂತ ಅಂದಾಗ it is below 50% level. I mean below 50% level ಅಂದಾಗ again it is forming lower low formation. Market this is high, lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, again it break the structure, ಇಲ್ಲಿಂದ higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, again it came down. So this is higher high, higher low, higher high, higher low. ಇದನ್ನು low breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ. Now it is forming lower low, lower high, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಗೆ lower low formation ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. Then that will indicate that market will go down from this part. ಅವಾಗ ನಾವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, then we can't take for downside trades because price action is clearly saying that market is forming higher high patterns. So lower low pattern form ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ we can go for downside trade. I hope this makes sense. Price action clean ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Price action, this is if you consider high and low, this is wait, where is this? Okay, this is the one. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, because ಇದನ್ನ high cross ಆಗಿಲ್ಲ. So this is why this is lower high. One second, lower higher high. If you consider this as lower high, this is lower low, this is lower high, lower low, again this is lower high. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will become higher high. But I'm not considering this week, I'm considering the body. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. one second guys, I'll explain the price action within some time, but trade ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Almost 11 o'clock. Let's see. What 5 minutes is trying to tell. Okay, 5 minutes is forming bearish candle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ.
we'll just wait and watch. Breakdown ಅಂತೂ ಬರ್ಲತ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ 5-10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, and now ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, then this would be lower low, but ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅದಂತ. so this will be higher low now, higher low, and this will be equal high equal low ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ this is equal high ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ this can be considered as a one more price action. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ this an internal structure ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, or you can consider this as equal high, and again this is lower low. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಲೋನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಬಟ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ at this level. High is formed at this level, then this will be higher high, and then this is higher low. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will be higher high, but again this is not cross this level, this will be lower high now. Okay, so again ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಐತಂದ್ರೆ ಬಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಯರ್ ಹೈ ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. So this is what is price action. So ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. Nifty, 1 second, I'll just look for the OI data, what it is signed to tell. 55,800. okay, so 24,600 na heavy put short ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು wait for these guys to give up. So ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ and also this support level, then you can go for downside trade. Again bank nifty and downside ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. it is only I am only interested in upside, but bank nifty downside ಮೂವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇನೆ ನಿಫ್ಟಿ will move downside. ಸೇಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ will get a huge momentum. So that is the reason I'm waiting for bank nifty to fall to give support to nifty. Okay, so let's see. ಅಗೇನ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. 1 second, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನೋಡಮ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಇವನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್.
Above we can enter into a trade. Okay, that will be a high probability trade. Let's see what can happen. Stream health, okay. Okay, market is falling. I think we can go for downside trade. Let's see. Just one support break agla, I'm just waiting. Okay, come on. Bank Nifty is also supporting support. Five minutes time frame. Okay. Let's wait. So support break agat we have to wait. Okay, it is trying to break the support. Candle close agla in 8 more seconds. Let's wait for 8 more seconds. Five minutes it is forming a heavy wick. Let's wait for 3 more minutes. E support level it will form a bearish candle. Only then this will be valid. Let's wait for 2 more minutes and see how this candle closes. If in case wick form a green candle close, then we can't go for downside trade. So even Bank Nifty as it is at its support level, trend line support plus support in support level. This is a strong support for Bank Nifty, a very strong support. The support breakdown is heavy fall barbodu ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ till around say 55,660 640 ತನಕ. 11:09 ಆಗಿದೆ. It will wait for 1 more minute.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಬಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಬಯರ್ಸು ಅವ್ರ ಫುಲ್ ತಾಕತ್ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಂತ್ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಹೆವಿಲಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಹೆವಿಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So let's see what 15 minutes is trying to tell. Even in 15 minutes, this kind of indecision candle. This candle proper adanko. This is kind of rejection candle. I agree that this is a complete bearish candle and with a huge wick. Ee candle ne sellers are strong antu, but in this candle buyers are strong. So that is the reason confidence illa ಕೆಳಗೆ side trade ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ. Okay. So let's see. Let's wait. In case green candle form aitandre again there is no proper downside trade, just have to wait. Again bank nifty is also taking support. So idunu ಮೇಲ್ಗಡೆ big form ಆಗಿ green candle close aitandre again buyers are strong ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್. ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮು ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Illu first time support, second time support, third time support and fourth time. Fifth time they have to give up, either fifth or sixth time. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. I don't know when exactly they will give up, all the buyers. Let's see. Let's wait for 2 more minutes. Okay, superb. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟು ಅಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಮ್ ಆನ್. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ 3-4 times buyers strong ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. At this point market is kind of interesting because next support ಇಲ್ಲಿ ಅದ 24,600 is a psychological level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅನ್ಕೋರಿ.
55. Okay. Suppose you can go for downside trade over here. A small pullback silver wait madam. Okay, so I think we'll go for downside trade over here. So this high will be the stop loss candle high. 1 is to, oh, 1 second. 30 points is a huge point. I think we'll wait for a pullback. 1 second, guys. So ill candle, this one day candle form ಆಗ್ತಿರೋ 28 points is risk. So I'll wait. Stop loss ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, so I will just wait for some time. One small pullback ಬರಲಿ, pullback ಬಂದಾಗ you can go for downside trade. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ pullback ಬರಲಿ. Is an impulsive move, one small corrective move ಬಂದು, then we can go for downside trade. That will be kind of high probability trade. Let's wait. Patience is the key. Again, bank nifty in 15 minutes time frame, 50 EMA rejection ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. So this shows that bank nifty can be bullish from this point. Let's wait. Proper entry point ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲೆಟ್ ಯು ಟು ಎಂಟರ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಎಂಟ್ರನು ಆಗ್ಬಿಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ sort of not to take a trade at this point. One small pullback barli, pullback bandaga, then we can take, then that will be proper on high probability execution. Again 24,600 is a psychological level. Call put short ಮಾಡಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ, they are not giving up. Clearly ತೋರಿಸ್ಲತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. So Nifty 24,600 put short ಮಾಡಿರೋರು 61 lakhs. ಶಬಾಷ್. ಅವಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಏನು ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 80-90 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ನಾ 10 o'clock ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 1 hour ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. The real trading.
So below this level I think we can go for downside trade. Let's see. Again internal structure form internally ಮತ್ತೊಂದು small lower low formation ಆಗಲಿ, then we can come to a conclusion. Let's see. By the time we'll see what Bitcoin and others are doing. Okay, so W pattern form ಆಗಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ. I think we can go for upside trading Ethereum and Bitcoin. Okay, Ethereum it is moving in a channel. Sorry, Bitcoin is moving in a channel, and Ethereum I think you can go above this level for bullish. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ bullish ಹೋಗ್ಬೋದು actually. Let's wait for some more time. Gold. Okay, gold is in a lower low pattern. Gold channel breakout ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ again it will be giving a huge up move again, because market is an uptrend. It on small pullback ಅಂತ consider ಮಾಡಬಹುದು, like how this pullback came and it went up. Same thing on major pullback adaidu. So pullback ಬಂದು again it will continue its trend. Okay, come on. I think Nifty we can enter at this point. So this point will be my entry point. I keep this as a stop loss. Minimal stop loss 16 to 18 points. Either point ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ trade will be executed. And target will be around 1:3. 1. Oh, shabash. Ulta haklatinna 1 second. So this will be your entry point. 18 points is your stop loss. 1:3 will be the target. Come on. This will be high probability trade. Idu trade sigalo 1 hour wait ಮಾಡಿವಿ. So this has to give us a target. Let's see. So you give up ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 24,600 call short, put short ಮಾಡಿರೋರು. Okay, so let's see. Heavy bearish candle form agada, and it is also forming lower low as a price action. You can see this forming lower low. With one high break Alex try ಮಾಡಿತು, but this is again a fake breakout, small fake breakout. Again it is forming lower low. With one heavy bearish candle form agada ಇಲ್ಲಿ, and again I'm expecting market to fall from this point. So let's see. So according to me, this is an high probability execution, but if in case stop loss ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ we have to accept the stop loss. That is our first most priority, first most thing in trading. Okay, stop loss accept ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು profitable trader ಆಗೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. So this is my proper entry point ಅನ್ಕೋರಿ. full confidence ಅದ ನನಗೆ. I'm entering at the right part, but again if market doesn't go in my favor, I'm ready to accept the stop loss also. Let's see. Come on, target within 2 to 3 candles ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ, because I know where sellers are panicking. Option sellers or positions ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ or ಎಲ್ಲಿ give up ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ I can easily read through our data. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬೀಳೋದೇನು ಭಾಳ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ನಿಫ್ಟಿ. If both are in aligned way and both are in same direction, then this is sorted. Very minor stop loss of 18 points. Again 1:1 ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ we can take it to break even as well. Let's see.
Bank Nifty should not go up. The mail hoitantandre this will take stop loss. Okay, heavy slow momentum on core market, but again, as per my analysis, it should fall. The one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. Okay, let's not make chart super complicated. This is stop loss, this is a target. Let's wait what can happen. So bank Nifty to fall aglatsilli, so I feel Nifty should also fall. I don't know what is the issue. Okay, gold is testing the upper channel. Solana, okay, Ethereum breakout aglatsilli. Ethereum entry point will be at this point, and this will be the stop loss. 1:3 will be the target. I think sideways aglattu market illi. I think this will be the stop loss, guys. Small pullback tone, again it can come down, but let's see. Stop loss in a 1 point of 1 point to 2 points, just 1 point. Okay, so this is the stop loss. It's okay, no worries. Proper on high probability trade ittu, but again it didn't give the target. It's totally fine. We just followed the process, and it's up to market to give profit or loss. Okay, so let's wait. ಈಗ again ವಾಪಸ್ ಒಂದು aggressive entry ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Let's wait for proper opportunity, and only then we can execute trade. Okay. And again I feel this is a just a pullback. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರಿ ನಿಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು. I don't think so Nifty can go up. Let's see.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. It can respect the trend line and then come down, but let's see. But again, respect ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ. I'm not interested in bank nifty. ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಧೋಕೆಬಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So if you clearly see, it has trapped for sellers. ನಮ್ಮಂತ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಡೇ ಲೋ ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ you got trapped and you are exiting at the right stop loss point. Okay, so idhar prakar nodidre clearly we got trapped. Okay, so let's wait. One more entry point formation agluttಲ್ಲಿ 50 EMA rejection ತಗೊಂಡು market is trying to fall down. Again I'll wait for proper price action. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು once again small pullback ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll go for downside trade. I just don't want to get unnecessarily trapped over here. Let's see. I'm just thinking whether market ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 24,600 ಪುಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ even that didn't happen. Illu trap ಆಯ್ತು. So I don't find any reasons for Nifty to be going down. So you just have to wait. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನ್ನು let's wait and watch. If in case ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ you can go for upside trade. But again 50% level cross ಆಗೋ ತನಕ we are never jumping into a conclusion. So we'll do one thing. ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. we'll do a fresh analysis again. I mean fresh mark ಮಾಡೋದು resistance and support level. So I can see this as a trend line. I'll mark this trend line.
illu one trend line kanislattu, I'll mark this trend line. Same thing, just trying to keep charts fresh. Okay, day high, day low, and 50% level. So either the 50% level also I'll try to mark it. So now what I did is I consider this and this as high and low, either 50% level. So above this level I will be 150 to 60% confirmation signal. Either level male sustain again I can get 50 to 60% confirmation that market is trying to reverse its trend from downtrend to uptrend, provided E level male irbegaste. Yavag E level male irtalla, there is sure shot that market is completely trying to reverse its trend. Okay, so in this between range you can consider it as a no trading zone according to me. Okay, so same thing I'll mark in Bank Nifty also. This is a day high, this is day low, and this is 50% level. Okay, so 50% level, again it is very simple. So market yavaglu 50% of the trend reverse aitandre it is trying to reverse its trend. So now clearly shows that market is in downtrend. 50% of the area cover aitala, then it clearly shows that market is interested in reversing its trend. Idrageno bere rocket science anta enu illa. So now I'll mark this 50% level high and low. Illinda again I'll mark one more 50% level. So above this level it will be solid probability that above this level there is little bit chances that market will try to reverse. Above this level there is sure short reversal. Okay, so in between this there is a no trading zone. So I'm trying to simplify each and everything. Okay, so again idu one rejection form aglattalli, whenever there is rejection from 50% level or this 50 moving average, they can go for downside trade. But let's see, idu 50% to 50% level, half chart nage innond half ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋ, that's it. So this is high, this is low, ಇದು half of the chart, half of the level, ಇದು high, ಇದು low, ಇದು half of the level, that's it. I'm trying to split things in a simple manner. Again this is high, this is low, this is half of the level. Again you can consider this is high, this is low, this is half of the level. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ again I'll be bearish, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ I'll be bullish, but again not completely bullish, but I'll be bearish for sure below this level. But above this level hodaga I'll just wait and watch. Again below this level I'll be bearish for sure because market is in downtrend. Above this level hodaga I'll wait and I'll think in between the no trading zone again higher rise formation aglatva illa. Once it sustains above this level and also this level, I'll go for upside trade. Okay, so I hope this ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರು ಅನಿಸ್ಬೋದು, but starting ಅಲ್ಲ it will look complicated, but when you get into the flow it will be very easy. So more than taking trades, I'm trying where can I avoid trades. Above this level I'll be bullish, if in case below this level I'll be bearish. So my first priority will be below this level ಹೋದ್ರೆ bearish trade ತಗೊಬೇಕಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ market is in downtrend. So ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ I will simplify things and I will ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, let's see, I can go for downside trade here as well. It's big scalp ಮಾಡಬಹುದು. But again if I do quick scalp, ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, heavy downfall ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. So this is the reason I mark this level. ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ I'll be bearish.
this will give us some kind of confirmation. So even this candle, this 50% zone will give some kind of confirmation that either ಕೆಳಗಿದ್ರೆ we should be ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಬೇರಿಶ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ we can take a high probability bearish trade ante. So that is the reason this kind of 50% level works great. And also there is a rejection from 50 moving average, so proper on high probability trade ತಗೊಬೋದು. Again it will be quick scalping. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is a ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ this support level buyers will be strong and they will try to take market up. So this is what is the scenario. But again I am not interested, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಂಗೆ, there is no point in taking trade. But again if this level breaks then I will be interested in going downside trade, but let's see. Okay, it is at its support level break out ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Support level it is trying to say take support. Bank Nifty nu support ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು support ತಗೊಳುತ್ತೆ. Let's see what 24,600 OI data is saying. Let's look at it once. 24,600 above 65 lakhs 65 lakhs. Okay, so ಈ ಸರ್ತಿ ಏನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ I think we can expect a huge downfall. So ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, that took a stop loss in Nifty, and as of now no trades, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Okay, below this support zone I think I can go for downside trade, but market ne momentum ಬರೋದು 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ. That is the reason I'm waiting for a right entry. Nice breakdown. I think we can go for downside trade below this level. Can keep candle high as a stop loss 25 points. 1:2 will be the target. Let's see. But in a trade ಅಂತೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ it will be activated. देखेंगे क्या हो जाएगा. It actually level cross आದಾಗ it should fall heavily, but I don't know why is it not falling. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ 7, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್.
illandre again this will be not in our favor. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ this will be activated, but as of now we'll remove this chart also. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ we'll try to enter again, because this is a very bearish candle and also price action is forming lower lows. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I can mark this level also. Okay, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. Okay, bank nifty is falling. Again only below this level will be for going for bearish trade. illa antandre again no trades. Patience is the key. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು. Okay, I think price action is forming lower low. It should not cross this level. Avaga we can consider market on lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ again this is not we cannot go for downside trade. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು somewhere here ಎಲ್ಲೋ, somewhere ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಬಂದು ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಟುಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ and no other trades are being formed. ಯಾವುದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. unless and until there is no setup, no trade. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಲತ್ತಾರ ಅನಿಸ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಾಗ್ಯದಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಹ್ಮ್ 11:48 is time. So let's see after 12 o'clock what kind of momentum can we get on. So okay.
Multiple times again it support ತೋಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು. So we just have to wait and watch. So ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, market is moving in its own way. We just have to wait. Okay, so bank nifty is again falling, but let's wait. Fifteen minutes. Let's go to 15 minutes. So 15 minutes time frame na ನೀವು bank nifty ನೋಡಿದಾಗ it is trying to go for upside trade. 15 minutes like swing trade ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is taking rejection from 50 moving average. As per my setup, this is an upside trade. Downside trade ಅಂತೂ formation ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So you can completely ignore bank nifty for downside trades. Okay, so when we see nifty trade ಅಲ್ಲ, nifty no multiple times support ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, but again it is kind of bearish. So clarity ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ, what decision should I take ಅಂತೇಳಿ. So ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, above this 50% level. So I think yeah, this is a 50% level. Above this level we can go for upside trade. Let's see. In between ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, just to avoid confusion. ಇಲ್ಲೂ again in between ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Above this level we will go for upside trade. Okay, so plan is simple. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ಇಫ್ ಇವನ್ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, then you can plan for quick reversal trade from this point to this point. 1 minute ಹೋಗಿ. Okay, the same thing for this one as well. So ಇಲ್ಲಿಂದ in case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗದೇನೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, then we can go for downside trade again. Let's see. So 1 minute, 5 minutes naga. Okay, again 5 minutes is not that very interesting. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್
Candle closing ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ where to take down set. Okay, let's wait for the opportunity. One second guys, I'll be back. So in 5 minutes time ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು.
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಐಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಗೇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ it should come down. So if it comes down, then that will be high probability trade to go down. Okay, so let's see. So bank nifty is also moving in range. So it one range ne move aglutte. So let's not jump into a conclusion. So wait and watch is the scenario. Okay guys, I'm back. So sudden market in earlier momentum kottilla. Let's see. So illond rejection togotandre I can go for downside trade. So that will be high probability trade. Illa again, if it breaks this trend line, I'll wait till this crosses 50% level. So this is our 50% level. Okay. Bank Nifty super bearish aglatlu, but again there is no momentum. Nodre proper and trend line formation aglatlu nodre. It's also forming a trend line. It's also rejecting near this 50 moving average. So there are all the chances that it can come down, but I don't know. So E level male green candle close adre I'll be planning for upside trade, but as of now E level kelag I'll be going for downside trade. This is again a seller level. So illu sellers are ankori. Show you. At this point there are sellers. Sellers pointing out agara, and again now this is acting as a fresh resistance level. So at this point any time it might take resistance. This is acting as a fresh resistance level. So at this point any time it might take resistance. Okay. ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12.6 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 12.10 12.20 ತನಕ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. Okay, so I think we can go for downside trade over here. $27.16. Okay. Okay, so on lower low price action form ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ wait ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. So the way how this is formed higher rise ಅಲ್ಲ, now I am waiting for this to go till somewhere here and then go downside. So ಈ type on price action form ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ wait ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. So once this forms I'll go for downside. Okay, so below this level will be the interesting level. So ಈ level ಕೆಳಗೇನದಲ್ಲ, let me see. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Come on, super. I think I can initiate my positions.
just 10 12 point stop loss ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1:3. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಕಮ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್, ವಿ ಟುಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. I'm expecting a break down. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಕ್, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, we'll wait what market will do. So our trade is initiated at this point. We took trade at this point and 12 points is a stop loss and 38 point is a target. So premium price observe ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನಂಗೆ. 1 second. Okay, so 50 EMA rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲಿ. I think 50 EMA ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. I think this is also going to take the stop loss. ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಮ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓ ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ. So this is how both should be aligned in same direction. So almost now ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ whether this will give a stop loss. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. Trading is difficult, my brothers. ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೇ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್, ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. Come on.
Mhm. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ annoying at the same time. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ $24,600. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ರೆಡ್. ಕಮಾನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು? ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ಲಕ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1:2 ಅನಿಸ್ತು. ಯಾ, 1:8 ತನಕ, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ 1:3 ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1:2 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾಪ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ವೇಟ್, 1:2 ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. and I can expect much more fall than this. Come on, super. Target ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಸೊ 1:2 ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, almost 1:2 ಕೊಟ್ಟು it is trying to reverse its trend. Not fair, bro. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗದೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. This is kind of reversing.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅನಿಸ್ತು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಜಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, we can still expect a downfall. Come on, come on, come on. So E level ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ market again this will not give us the target. So let's see. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. only then we can get our target easily, or else just 1:2 ಅಷ್ಟೇ. Okay, bank nifty is falling, so I'm expecting nifty to fall as well. Come on, come on, come on. ಇದು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Come on, come on, come on. Again, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ there is a very less chance that this will give us the target. It should not cross this level. आजा मेरे दोस्त, आजा आजा. Come on, come on, come on, come on. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ 12:30 ಆಗ್ಲತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 12:30. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಟು 1:1 ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, okay, come on, super. Heavy red candle form. This should give us the target at least this time. पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में. Come on, come on, come on. Okay. Okay,
So almost we are close to the target, guys. Again, ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, it will give more target than this point. 35 38 is a target, ಎಲ್ಲ around 50 points ತನಕನೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. So let's see. Even bank nifty is also falling. So bank nifty ಅವಾಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. But again it is giving huge fall. But I don't know why Nifty is not falling. Again reversal. But at least now 1:1 tanka locker adantu profits. So we don't have to worry much. But again 1:3 secure, it will be much more helpful. Come on, super. Come on. ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ at this point this candle clearly shows that sellers are strong. So at least ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಬರಬೇಕು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. And again today is RCB match, RCB versus Punjab final. ಇವತ್ತು RCB ಗೆದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬನೇ ಅನ್ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ. I don't know what is wrong with this Nifty. And support level ki mat support ತಗೊಳ್ಳೋದು. I think if this breaks then that will be much helpful. So at least 12:30 gonna break down ಆಗಬೇಕು. Let's wait and watch. If it hits this point, then we'll exit at the trailing SL. Not break even, this trailing SL. Okay guys, so we just took the break even SL, so it's totally fine. So 1:2 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, it did not give us 1:3, but we ended it 1:1. So it's totally fine.
It was a good trade, high probability setup, high probability trade ittu. So it's totally fine, not at all an issue. Let's see. 1:3 ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸಾಕು. So one mistake what I'm thinking is, so now actually target 1:3 ಬದಲು 1:2 ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸು, then that would have been much more better. So this is learning from myself to me. ಏನಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಪಾಠ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರು 1:2 ತಗೊಬೋದಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್? It's fine again. Lessons are to be learned. 1:2 एकदम पक्का स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर टारगेट. It's okay. So next time we'll see what precautionary measures to be taken. 1:1 ಸಿಕ್ಕದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 1:2 ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. It's totally fine. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 1:1 ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮ್ ರಾದರ್ ದನ್ ನಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. One second guys.
Okay, 1 second guys. Oh, full reversal ಹೊಡಿಲತ್ತು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. Okay, so market is trying to reverse from its 50% level, not 50%. So 50% level in reverse aglattu. So let's wait. So illinda ಏನನ heavy green candle form aglattu ಅಂದ್ರೆ price action will be completely forming high rise. So sadyಕ್ಕೆ it is forming lower lows in the sideways, aglattu ಇಲ್ಲಿ sideways agi, then it is trying to form high rise. So illinda let's see if in case it goes up then we can plan for a small trend reversal quick scalping trade. Okay, so let's see. Again ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗಲೇ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ momentum. Okay, so let's plan accordingly. Okay, so let's see what it is trying to say in 5 minutes chart. So once at the 5 minutes chart ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. So 5 minutes naga it is trying to take multiple support ತಗೊಂಡು ಇದೊಂದು W pattern ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. So this is forming a W pattern. So ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ neckline breakout ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we can expect a huge up move. But let's see what can happen next ಅಂತ. This is forming lower low again. This one fake breakout kotti again it is going up. So let's wait. So this trend line breakout agatanka yavade riti upside trade clarity sigangilla. So anytime it can take resistance at this trend line and then come down also. So let's see, let's plan accordingly what can happen. So 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. According to ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ there are many people who are shorted. ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಮೇಲ್ ಅದಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ at this point there are sellers, at this point there are sellers. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. So let's see whether that will happen or it will give a slow momentum. But as per chart ನೋಡಿದ್ರೆ there are many short sellers as of now. So short sellers ಕುಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ and they are holding trade very confidently thinking that market will go down. But if in case reversal ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ SL ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So then we can expect a huge up move. So let's see what can happen regarding that. Again 15 minutes time frame ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ what it is trying to tell. Okay, 15 minutes time frame again it has formed a very huge wick. So this clearly shows that buyers are in control. So buyers control nig barlattu market ante. 1 hour time frame again it is okay, fine. Okay, let's keep it in 5 minutes. 5 minutes nag ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. 1 minute nag every time emotions fluctuate ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, but in 5 minutes we can be kind of stable. Okay, so let's see. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ as per this fake breakout it should continue upside trade itself. So one small again red pullback bandu it should go up. So up ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ರೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ only above this level we'll go for bullish trade. Only above this level we go for bullish trade, provided it should form proper higher high price action. Illantandre we'll go for downside trade or no trades. Higher probability is on downside, but if in case the breakout aaytu level andre it is upside. Higher probability is on downside, if in case the level breakout aaytu andre you can go for upside. So first preference is for downside trade. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ downside trade in bank nifty. Okay, but let's wait. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದದ್ದು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ is also kind of faking out. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದು okay, so I think we can go for downside trade in bank nifty on quick scalping trade. So this will be my entry point and this will be my stop loss. Just 22 points will be the stop loss and target will be around 60 points. 1:3 will be the target. So let's see. This is about third trade for overall, first trade in bank nifty. Okay, so ಇದೊಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. or this can be trend line retest and then okay, so let's not get confused. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್. 50 EMA rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತು and it is forming lower low, higher in the lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು. So that is the reason I executed this trade. Okay, so let's see what can happen. This scalping ಇದನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. come on super. So at this point there are buyers. ಈ buyers give up ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ buyers will be panicked. ಇವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ we can expect till 1:3.
come on, super. Within 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಸೊ ನೀವು ಬಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಸು. ಸೊ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. 1:1, 1:2 ಎರಡು ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1:3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಮಾನ್. ಇಷ್ಟು ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಕಪಾಳ ಕೊಡೋದು ಅನ್ಕೋರಿ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಕಮಾನ್, just we are very close to the target, just 12 points. Okay, I don't think so this will come down. Wait. Okay, come on, 10 more points aste saak namu. We'll be done and dusted for the day. Come on, super. Target done, guys. Target done within 2 candles target. This is what is called analysis. Ekdam bank nifty na helidde ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್. 50 MA ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 50 MA ಸೆಟಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. 50 MA ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಎಂಟ್ರಿ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೂಪರ್. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಕ್ತು, ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 5 to 10 minutes ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ 10 minutes 15 minutes ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ನೈದರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್. ವಿತ್ ಇನ್ 2 minutes ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನೈಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1:2, but we took 1:1 as a profit, and third trade we took 1:3 as a profit. So we are done for the day and we are in green. So ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕನ್ಕೋರಿ. ವಿತೌಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಲೈವ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೋಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, so 2 trades are done and 1 trades are profit. 1 trade is given as a stop loss today. In a market fall aglatadalli superb. So I think 24,600 level break other Nifty will fall heavily. 24,600 breakdown agada, and again why data what it is saying 55,600, 24,550. okay, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ 24,500 ಹೆವಿ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಕುಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓ ಸೂಪರ್. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನೂ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ 120 130 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಬಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ 1:3. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:6 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು. 1:6 1:7 ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋ. ಸೂಪರ್. So within 5 minutes 100 points momentum market in Nifty. So this scenario I was expecting in the morning, but it's okay. Second half nag barlattu ankonda market momentum kodangilla. That is what is the beauty of market. Okay guys, so I think I'll end the live stream. So office ಗೆ ready ಆಗ್ಬೇಕನ. So I have some other works to do. So I think I'll wind up the live stream, and ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. And I'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and bye bye. Thank you so much for joining the live stream. One second.